Hmm? 1, 2, 3 and action. Mbalamusizaako nembebaza okubanga muli ku bedben mwebale kutugoberera. Olwaleero nyinayo ak'enjawulo omugagga Ypa's Tailor, the fashion kingdom number eri wano. Njagala okutegeeza ekisigadde eri ku office masuuti naye amagezi gonna gali wano. Olwaleero twagala kwogera ku kyebayita resilience. If there is one person I know mu nsi eno alemeddeko atobye uyo jinja uyo ye sigenda kumenya mujenje kalu ngenda kuleka nanyini byo abiyogerere bitono nnyo byemmanyi. Mumulaba mu masuuti, mumulaba nga anyuma, mumulaba nga ali ku vacation ne mukyala we, ne mulowooza nti munaye ono yazaalibwa alina ekijiiko ekya silivali mukamwa. I want today to unveil the whole story of how the JB you see today has been built up. Sebo umwami JB. Mwami Obed. Nsangairo kubona. Nze no kwagana n'olusoga lumanyi ekikakasa nti yayitirayo ddala. Sebo weyanjira omulabi wa Obed Ben. Kale mbalamusiza abalabi ba Mwami Obed Ben. Ndio mukisa okubeera ku eno podcast sikiteekeka for granted. Amanya JB Halera, the founder of JB's. JB's is a group of companies to be. Yeah. Very many companies are going to really come up. Already we have seen some. Yeah, already we are having the best fashion school in Uganda. The most practical fashion school in Uganda is Singa, JB's Fashion Academy. Then to JB's Tailor, that is the fashion kingdom. Yes, the leading bespoke company in Uganda. Bespoke. What's that? Sasura. Sebo nafe utunanda mukapulini. Juzi nabadde yo ewa ekachiri. Ngangezaako okujjukira ekigambo kye mwayogera aho ku bika by'emmere y'embuzi. Oba ngamba alfa. Nanoonyeza alfa mu mutwe. Alfa nambula. Ngamba buli omu business ye. Abako wasingira munne. Kati bespoke ombuze. Kati bespoke is an English word. It means bespoke ngirabulira. Bespoke nga wenyinza okujja ngamba njagala essuuti ng'eriko bweti ng'ekyo kyakala bweti. It is from being spoken. So it is crafted from being spoken, you know. Yes. The client comes bespoke. Yes. Like B, which is vera, and spoke yayogera. Yeah. Wow. That is it. Kati kwenda manyo bachichi or business park. So bespoke is it's like customized, okay, like made to measure, made for someone. Yeah. Kasuti ko mukalaba mutya. Kastola ba neatness eno ng'omanyi omugagga yabirimu. Yeah, best touch. Nisebo nange nfunye sente olaba nyambala suuti yo. Alhamdulillah. Kiba kya mukama. Sikufuna sente. Era bino Mwami Obed njala nkugambe. Era mbadde nkola ku video eyo nange ngamba abantu. Looking smart is not about having a lot of money. But it is about having a lot of love for yourself. The Bible tells us nti kuno mubiri yekalu ya Katonda. You know? Tuli yekalu za Katonda. Onsinga okutegera Bible. Yes. Kati why wouldn't you have yekalu ya Katonda perfectly covered, well dressed, well appealing and everything? Eye namugongo, eye najjera, eye nansana bagizimbisa buwumbi. Naye gwe yiyo omutulira omwoyo mutukuvu ojambazaamu 2,210. So it is just about too much love for your soul. For so ekitegeeza si bya bbeeyi. No. Price is an illusion. Expensive is it's an illusion. That is it's mindset actually. What is expensive that is going to make you look smart? Why should you attach a price tag on your smartness? You know? Kati kano batono nya bakategedde. But that is a very huge statement. Mukama singa nyamba mulabi Obed Ben n'abanga akitegedde. Temukategedde obanka banyonyole ntya. Kangezeeko. Expensive is an illusion. If you say something is expensive, kitegeeza you have categorized yourself that you're below that standard. Yeah. That is a big statement. But it is a fact. So who says you are below that standard? Mindset. Yatula mu office ki n'asalawo nti kakati JB asobola bino.
because opposite of expensive is cheap. Yes. Okay. Yes. So when you say something is too expensive for me, then maybe you qualify for a cheaper thing, for a cheap thing, you know. So your standard is ate sikujeregerera sikudula sagalira ddala muntu muduuza obulamu bwange, but it is a fact these things are affordable. Newe tuba tuze mwezo money terms nti kya bei kya sente nyingi ffe ngoye zaffe zikyasobokera ddala okusinziira ku bategedde industry eno nti bw'ogende USA, let me give an example, oba Canada oba Italy, getting a custom made suit na bakupimye ne bagikolera may never go below $1,000. Yes. The cheapest. Bw'obanga oyagala gundi genda mu wino buli nkole yambala. Naye bw'obanga oyagala yiyonge kutuulako mu material gy'oyagala, mu color gy'oyagala, mu design oba shape gy'oyagala, you have to pay a price. Yeah, you have to pay a price. Just to round this up. A suit ya meka kati. Mbanga nze njagala suit. Atugeze si ya mukolo, njagala just suit ngo bed. Well, industry are very broad. Nti ngabo tugambe ti bespoke. Every client ajane test ye. Kati test ya client ye determining a price. Asobola okujja nakugamba kati nze suit ye yange. Munda muno njagala n'ebifaananyi byange. Kinga bwe tutunula munda muno tuzikola. Nga bwe era abagola abamu tubakolera nga munda muno natuwa collection y'ebifaananyi bye ne tukubamu ebifaananyi bye mu lining muno. So it depends on how complicated it is. Naye bwe tuba tugamba standard price nti eya formal suit million ngemu. Yeah. Akasente ako kati gw'owulidde otya muli kangi katono. Bw'oba owulidde nga kangi mindset bw'owulira nga kasoboka kitegeeza nti gwabuuka waawo munnaaye n'ebyo ebinene bye tutuukako tumala kusalawo nti ebintu ebyo byaki bya layisi bw'obinafuya ng'obifuna actually akuba kati musanze nava ku luggya naye ebiseera biri nga nkyali ku luggya nga nze nsiba ne ssente gwe bagamba nti oyo wa bbeeyi yepa oyo yennyini mu kuvubuka twalikolanga ffenna ne ku ssomero ng'omwana ayingirawo waakabye oyo era nga bamanyi ogamba oyo gye teyamusobola oyo webale nnyo kitegeeza walinnya levo omaze okola ki otekawo status eyo bategede buli kirungi kideservinga gwe because you have made sure that you front for that, like you fight for that. Mu comment section mututegeeze abavubuka abakwananga abawala abebbeeyi muli wakati. I want to bet abavubuka abo bali bulungi ku bulamu. Yeah. Mwami Kirumira mu following nnyo Kirumira omugagga. Ne Mwami Kirumira mukulu kakiika yagenda n'atuwa story ya Mwami Kirumira ebiseera ebyo tagamba Kirumira ku ssomero. Abaana nengato gye yayambalanga nga ino omwana ajja n'agisimulako akabiro. That means that shows you how high he was when he was still low. At his lowest he was still high. We yabeeranga talinga bala nga mwana muto nga abalala naye ngero olaba nti yewa class yewa level nga alina okunyirira nga alina okulabika obulungi. So I think success is hand in hand with one. Kati bw'omulaba ne president wa Namibia. Exactly. No Rosa, people have worked, people have wanted to be what they have been. They have raised their antennas before they reach there. Yeah, nze when ali nkyasoma. Kati kitegeeza okanya ne start big. You can actually start big nagenze njitegeera. Ate nagenze nyongero gitegeera nagenze nyongero gipreachinga. Yes. I understood start big. Yes. Sometimes omanyi ekintu okuwakana kintu kibi nnyo. Mostly ngowakanya omuntu amanyi kyotamanyi. Okuwakanya omuntu amanyi gwe kyotamanyi. Nti nze ngenze ku Victoria ku Dwali ntute mukyala wange wa Gaina. Gaina n'angamba nti omukyala asana okuteekako ecupa tali bulungi. Gwe n'ogamba nze mukyala wange nze yamuwasa nsula naye mulaba asula anywa amazzi lwaki oyagala mwongerako amazzi. Oli musawo ategeera kyakugamba. You get the point, eh? Kati it is not a good thing and I want to fight that mindset, that mentality. Yes. Iyo trend ezeewo mu bavubuka mu bannayuganda bannange nti you know gwe kintu kyotamanyi wakyotakanya nakyo kikyamu. The moment you don't understand something, it is wrong. We have limited our knowing. Twetadeko limit, twetadeko caveat kutegeera. And Robert T. Kiyosaki said that the moment you stop learning, ignorance. Twetadeko caveat nti kati kyemmanyi kye kisinga sigattako. Etakeriko mortgage to ina kyoyongera. Okitegeera nti loan mbi bwogenda mu banka n'ofuna loan ojja kuwala. You know? Nenga tugaggawadde mu loan. Exactly. So mu kwogera ekyo ekintu bw'wakyogeranga mu kusooka nalabanga nga ekitali practical. Naye ate bw'ogenda ng'okiraba in the real sense nti kati awo omuntu omugezi yeebuuza okay
starting small is bad, starting big is good. Then how can I start Thank big? you. That should be the question. Thank you. If starting big is the right thing to do, then how can I start big? What do I need to start big? And who do I need? And if you ask those questions, you're winning. You're winning. So, tusoke tuve mu start big. Twagala kumanya, did you start big? Did you start small? Obulamu je byabutandikira wa? Tulaba tutya we see JB's tailored fashion. Nze nasemba okukumanya ng'olina ebyuma by'enkoko, osika enkoko, kakati simanyi wakyusa otya akatambi, obugagga bwajja butya, myaka gyaddeeyo oba 1900 mu mmeka mujja kutubuulira. Si myaka gyadda JB ono. Yes. Okutandika okukola ogamba nti nyingidde okukola 2011 kati 2012 nga maze senior 6 mu vacation yange. That is the day. Emabegaawo nawali tonna. Emabegaawo nali nkola naye nga byenkola bitono. Kati wenkugamba bye nali nkola kati kankunyumizeeko kale. Simanyi how much time we have. Naye I have a story that someday I want to share. I am very, very mean with my story. Because you haven't arrived where you... I am going to use a statement. I'm going to phrase ngenda kuquotinga one of my mentors. Okay. Mwami Silver Kyagulanyi. Yangamba statement nsaba naawe oje yazika kuguno omulembe gwe tuliko ogwa social media oguli biased. It is a quote nti don't give your piece of cake to a pig. Ntegera bulungi. Yes. Yagamba don't give your piece of cake to a pig kubanga a pig will never understand the value of that cake, the effort amanyi gotademo ku baking eyo cake emenyo kola nze ndi chef. Okay? I'm a chef professionally. Kati mmanyi kitegeeza ko n'amagi tekamu engano kati tabula kati kola bwoti of producing a cake. Eberenge woma bwe. Ebera valuable. Kati bw'ogikwata n'ogiwa embizi yakolebwa kulya bintu birala nnyo bichafu kola ki ejja kugirinyirira egiyuze kati bwe yagikoze bw'ogitunulira you feel so broken. Ngolaba effort yo yonna gy'otaddemu the pig didn't value it. Ontegeera. So we should be very mindful with who we share our precious stories with. Our precious backgrounds with, because it is very hurting okulaba omuntu nga akozesa your same story, your same testimony nga agirinyirira nga yanoonyamu kana kagenda okumuwa likes ku page ye n'okumuwa follows. So I'm very mindful with who I choose to share my story with, because this very story is a story that has transformed lives of those who know me, of those who saw me. Without even me telling them the story, myself inclusive. They saw the story. They saw me wake up at 4 in the night ku street MIUD, okay, to parade my stuff and start kneading the ngano and producing things. They saw. Kati omuntu ngoyo teyetaga okuba nga yandaba bulabi ekyo nga yajjako ku story yange n'agulako chapati n'ajja n'agulako enkoko nga kati yandaba ndi bwendi. It is a testimony itself. Kati walaba omuntu nga akirinyirira they also they feel lose track. They feel bad. Yes, but my story is a long one. I am born nazalibwa omwami, one of the greatest of his time. General Bahati. Yes. My dad, my biggest mentor, my maker. From Kabale down there, Jayali nga akola musajja musuubuzi, a very successful gentleman. N'abanga yali musajja mugagga ne tukulanga tuli baana abali privileged, buli kimu tukirina abatwala ku ssomero motoka, but I saw life change. I saw things turn up and upside down. This guy for those in a slum in Namuongo, Soweto. A son of one of the richest. I want to tell you, one of the richest. General Bahat was richer than this recent guy, the fallen big man, Aponye. By then, Aponye was my daddy's worker. Do you know of that story? Yeah, sure. Aponye, the former owner of Aponye. Naye mwana w'omugagga kati sawa zino ali musiramu. Exactly. How I ended up there, it is this world. You know, how my mom wakes up one morning and has misunderstandings with my parents, and now, with my dad, and chooses to take us away, you know, and we end up there not because we are lacking, but because, you know, there is a reason. Yeah. So, but I want to tell you how God works, how God is very intentional.
indeed nga Bible bwegamba nti ne gold ayita mu muliro nga bwe bagamba nti greatness ng'omwami omu wagamba nti yayita ne mu tanuulu tategeeza tanuulu muliro gold ono okufuuka pure ayita mu muliro. So God knows why he chooses to let us go through certain things, because he's setting us for bigger things. He's exposing us to the worst to prepare us for the best. Yeah. You get it? Did you hear that statement? Yes. Test the worst. Yes. So that you be ready for the best. For the best. So that when you're up there ngoma zo kutuuka, you clearly know that the worst exists. You clearly know that other people are surviving like this, however much I'm surviving like this. You can testify and know how privileged you really are. Exactly. Yes. So that is how far God brought us. And now the long story short, 2012, I start up in Mayuge. That was your first business? My very first project. What was that? It was a school canteen. School canteen. Now I was at my daddy's stationery. Stationery awo Mayuge. Twabanga very busy. Ngafa balina stationery mu Mayuge awo. By that time, kati ng'emirimu gyonna bagireeta awo, amasomero gonna galeeta awo. Kati nga bwe baleeta, muzayi wange yali yanjigiriza ebintu bya computer work. By P6 nali ntula ku computer ne typinga waka w'abantu. I was very good at making constitutions, nazaagalanga nnyo. Constitutions za companies oba associations zeegizeemu. Kati nayiga computer work. But constitution is not generally in a government. I believe you also have a constitution. Organizations have exactly. So nembanga nabika kati we baleetanga amasomero nga galeeta data waabwe ba student bameka abaana bameka bayingidde omwaka guno. Kati wali essomero baleetanga Ikure. Ikure is in Eastern Uganda. It's a government school. Ikure nga we baleeta waka waabwe omutwe gumuluma ngamba banange nfudde nga mungi nga nsobola okutula ku computer kati mu holidays nagendanga naddangayo mu holidays naddangayo waka ne nyamba tata ku stationery. Kati nga nyingiza waka wa Ikure for like 6 hours nga amanya g'abaana tegagwayo. Okay? Yeah, Job, batuletere kachai. Yes. So, nentegera nti Ikure. You'll do black tea? Yeah. Nentegera nti Ikure mu region ya esinga abaana abangi. Ekyemwayo nga mukwano gwange nga yaleeta ebintu mbikole. Nze muwa discounts sometimes nga kati nkusaliddeko. So 2012 my dad died. So we are far. Nali nkola senior 6. The day I did my last paper is when I got the news of my dad's death. Oh, sorry. Yes. So kati awonengamba stationary negenda surviving etya tata afudde, mama aliyo, maybe ebimu ayinza obutabisobola yekka. Ne bagamba engeri gye mbadde nga nze abadde ali so exposed with how the things work, ngende muyambeko okuddukanya ki stationary. 2012 kati awo maze paper yange tumaze okuziika nzire Mayuge. Kati okutereza biri bayamba ku workshop. Yes. Kati awo kati netandikirawo okulowooza. I don't know, but nze yali preparinga. And we twalira omukisa guno ogamba abalaba videos neeno kikolanga kino kituufu kino kikyamu. Ti mwana wange nseeri bweti mwana wange kino ng'omwana wange ali awo ye controlling in my absence. Aliza tata yali yanjigiriza okukola. At that age you can imagine nali maze travelinga naye nga natambulanga naye mu kusuubula, nagendanga naye mu meeting abayindi. That is how I even learned Swahili. Nenyiga Swahili nga mulaba yogera Oluswahili n'abayindi, baba gaminga, nini everything. So nembanga nali nayiga ate nga nayaga kukola. So kati nengamba kati nina okutandika obulamu. Eno stationery gyenimu si yange. Nekyo nekitegeera si yange exactly. Because kati awo fe twali baana bangi, tuli baana close to 40 children. 40. So you can imagine kati tata waba avuddewo bingi bigenda kukyuka. You look like the firstborn and you're the lastborn and bobo otambulanga mwana wa mugagga yennyini. Yeah. Bamuzaala yekkalya 40. Close to 40 children, yes. Era recently nawaddawo nga tulina omukolo gwe tugenzeeko omwana omu najja naneyanjulira at this age last year 2024 najja naneyanjulira ngali myaka nga 22 nangamba I'm your brother. You might tell how my mother is this and this. Nemuza kuba mama bange ono naye waffe ono naye waffe. You can imagine nti abamu nkyagetinga okubategeera obutegeezi. So the number you're 40 and still counting. So
Well done. I'm just trying to show you why I woke up nengamba kati I'm on my own. Mzee avuddewo kati we are on our own. Now I had to put whatever he had told me into practice, but he had prepared me. Yarwala for so long. Nambulira mana wange kati time I may go pola watch. So let me start a school canteen because nalina papa mo high school and many how canteens work. Okay. And about how much we agona go magezi exactly. Okumanya nti we nsolo kulaba canteen nti ekola. Yes. Kati wenalaba nina chance ya government school eno ate nga tebalina school canteen kusomero lyabwe nga abaana balinda abatambuza ebintu okutuuka ku break nensaba bampe ekifuntekeyo canteen. I remember very well. Nengenda nenkola ka kiosk ka canteen kange kali kakibaawo naye ng'omuntu abaddeko mu Kampala of course omuntu akulidde mu good life mukamanyi ebintu ebirungi nendeterawo ka machine ka popcorn nendeta gundi eya muwogo wabayagalanga nnyo muwogo oyo omusike kati nendeta bufraya. Omanyi ogwe? Yes. Sente nali nzirina because I was oli mwana wa mugazi zaaliwo nga kyangu okugamba nti abantu emitwalo 5 kulebwa nti bampeyo zino. That is how I started. Olozi aliwo tezinagwawe za muzeeyi nga entonotono. Of course nasabayo kakati katono nentandisako kakati. Kati of course nestandika okuzaala. I made a lot of money. I could earn around 100,000 profit per day. Emitwalo 10 by then kubanga abana bali mu 10 emitwalo 10 as profit. Era nze ntero gamba abantu nti I started business nga nina abakozi abali mu 10. My very first business I had around 10 workers. So that is how much I have experience in managing workers, in doing business, in making things work. Yes. So that is how it all started. To Mayuge, to the roadside, to the chicken tonight. Kati Mayuga onenteka wote waita chicken tonight. Aba chicken tonight munsonyi wena ko iserinya lya mwe. Ngasiba. Why? Because nayagalanga nnyo chicken tonight. When aberange Kampala nga chicken tonight kabalagala we. Kabalagala kujuka nasomera ku Muyenga High. Kati Muyenga High kumpi ne kabalagala. Ate kabalagala awo nga kodi. Kobi chi. Netubirya. Because wakati tunatandika. Kagenda wali mu break. Then honored by it. Kimu bibiri tutegeere saa zino ndi waneno n'omusajja emmekete ankyaliddeko wani nagenda beera nga atunyonyola atuwira amanya ge biki byasanze wano ng'omuntu weewaawo asa n'okukubiriza abantu bajje beegate YPA. Mukama wange nsanyusa okulaba amanya gaffe egwani era abakulaba bagate Rwanga Samu bide Kampala bujuko n'ensabye sasa nga tebadde nsubira naze okusanga embuzi of course zisanze naze nsubira okusanga ejuki nzirabyeko kasoli batulaze bamulima doza mwamukutte ne twamukutte ndoza tebanangize mbagambe ki onaye mujuliza ababulidde kikyalabye okubeera nga ajja wano mu YPA kategori eyo ogenda tugamba ki mbuki mujje mu investing ne YPA ebisigadde tujja birabira eno neyanzanye mukama wange abe Kampala oba namukiza bulungi nnyo kuva mu YPA. Brought by Outspan Day and Boarding Primary School, Gayaza Namulonge. Hello there, good day. My name is Bertrand Musika, an IT manager at Youth Platform Africa. I'm here to tell you about our application, the YPA Farm app. We're in technology times and we also have something for you that would have loved to help you. The YPA Farm app is very easy. I'm here to show you the sign-up process, how you can get it, and how useful it can be for you. Now, how you can get it for my Android users, simply go to your Play Store, search for YPA Farm app, and you'll be able to find it. It has a golden icon with a goat, which is our main emblem. 2, for my iPhone users, the fancy users, go to your App Store, search for the same YPA Farm app, and you'll be able to find it. Same icon, same color. The second step is for you to sign up, which is also a very, very simple process. Simply, for our members, come to our store and we shall give you your user account because we created specific and special user accounts for you.
Come, let's give you your username and your password, and you will be able to sign in. Secondly, for our non-members, you can also do the same. Simply sign up using your Gmail account. You don't have to come to us. Sign up using your Gmail account and you'll be able to access the application. Now, the application is a very simple application. We kept it simple and want you to be able to use it efficiently. For our members, you can simply see the first thing you will see is your updated network, the number of goats that you have. We're not focusing on bees and maize right now, those will come, but we are looking at goats right now. You can see the number of goats you have, as well as the updated price, which we currently have on the market. 2, the application is also very, very important, also for the non-members as well, and also generally. You can look at different things. You can look at our video album, where you find different videos, skilling and all that can really help you and equip you with knowledge that you don't have to come to our offices with. You can also directly chat with us. It also enables that. We have real life stories, testimonies here about the people that are testifying about what they've had. You can have expert consultation from us. You can find members, you can message us directly, and we shall be able to answer you in real time. We also have a shop there where you'll find our different products and services along with their current prices, which is also something that is very important for you. You can connect with us, you can reach out to us, social media. If in case you fail to find our social media accounts, you can also access them through the application. Finally, you can also sign up and also request for a given number of goats that you want, and we shall be able to have this. It's a very, very simple process. That's it. Enjoy the application. Thank you. Wena milioni zo 5 bweziti emu 2 3 4 5 bado nonya business joyinza okola omwaka guno tolinda mwaka gujja mu myezi ginene gikyabula gumu 2 4 osobola okumalako nga buli mwezi ofuna emitwalo egiri wakati w'ekinana n'akamu ekitundu ng'olina milioni 5 kyewetaaga kwe kugula gye bayita pellet machine maker. Pellet machine ogenda kufunanga bells za alfalfa ofune ne maize brand ebintu bibiri alfalfa maize brand bwoba osobodde ogattemu kasoya ogenda kufulumyanga pellet ofuna obuwunga obwo n'obuteeka mu pellet maker n'ofulumyanga pellets buli kilo ya 13 beremu egenda kuwa sente ezitaka wansi wa mitwalo 6 buli mwezi osobola okukuba bells ezitaka wansi wa 10 kwa 2 okusinziira ku budde bw'oba olina n'akatale k'oba olina. So bw'oba ofulumya ensawo ya pellet yemu egenda kugitunda emitwalo 15 bw'oba ofulumya ensawo 15 buli mwezi oba 10 akadde kamu n'ekitundu naye nga capital gogenda okukozesa wa mitwalo 55 ofulumye kamu kitundu buli mwezi ofuna akakadde ng'oli waka weebase milioni era ng'ogamba sikwagaliza kama 10.
Muliddemu wali ng'emboozi etandise okunyuma. Omusajja alabye taata we afudde asigazza ka stationary takkiriza nti kake akimanyi bali abaana bangi angambye bali 40 but still counting balwege yalabye last year. So ng'omwana omugezigezi n'ayiya ka kantini gwe tumalidde ng'atugambye alina abakozi 10 mu first business. Yes. 10 people, imagine at that age. So kati bwabanga yafuna eyo gundi mu biseera ebyo, that is starting big. Kati kitegeeza yatandika big gwe bagamba nze bulijjo mbagamba nazuula ekyama. I used to start small naye nazuula ekyama kati omwami ali kutugulira. So ka restaurant yako kakozi omanya ka why just a quick one, why I chose to have those many workers. I wanted to do different snacks. And remember, I didn't have the knowledge. Oh, so you keep getting people. So when I got a single color mandazi, ononya singa olugezigezi lwadda. Exactly. Nenonya single color, let's say this, nemunonya. So that is how they became very many. Ngabuliyoma in a specific item. Ate abasinga nabajja Kampala. Naye wano waliwo ekyokuyiga eky'amaanyi kyenjagala okukulaga. Jebbi bwe yali anoonya agenda okutunga nga ye yanoonya gwagenda okuwa million 2.5. Yes. Kyenkakasa million 2.5 si gw'ozisasula. Naye omuntu omutumba avalowooza nti Jebbi yasasula million 2.5. Business yesasula 2.5 eri omukozi. Omukozi ono ateekwa okuba ng'akoze ssente ezo okusasulwa ssente ezo. Oba ntegeere. Of course zino okubanga ziyingi. Thank you. You can't spend what you've not earned. Thank you. Naye nsobola okwepositioninga mu ngeri nga zigenda kujja. Yeah. True. Nindya looni. Ngamba kakati omukozi ono ngenda musa bwe ziba tezizze nga tutu ngana contract ba binding mwina how to dissolve it and bwe mbanga sikusasudde emyezi 3 onobeerawo nawe obiraba business ekola ki naye nabadde njagala gwasinga wandemye buki so singa nze sola kujja kusasula kakadde kange ng'omusajja akatunze na kifanjagala naye ngenda okuwa akakadde kange nompa akasuuti kano nimpulira nga mu butuufu essuuti bwe njambadde eno ninga kakati mbuzi nsajja. So get a mass. Yeah, so basically that is how it was. I chose those people nabajja Kampala abasinga nebakola ka business nembaleeta eyo nebapangisa, and that is how I had the best snack center in eastern Uganda. No chapati. Tolaba nti Busoga bagitenda nti kafulu ba chapati. Abana you will see the you know comment section doesn't lie. Era abantu abe Busoga bakimanyi abe Mayuge to be specific. Ogenda bulaba mu comment section nga bakugamba nze nateka standard ya chapati nabasanga nga bakola chapati nga nene omanyi frying pan bwe yenkana. Yes. Kati nga bo bakola chapati ye yakabiri akatini naye ng'emalayo frying pan yonna. Ningamba why? Nsobola okwata entone eyo nenjitekamu ekirungo kingi nnyo nenjikola nga ntono bulungi nenjikola ate nenjitunda nusu 5 by that time kuba nasanga batunda chapati 2 3 bagamba I loved quality things nayagalanga nnyo ebintu ebingi because nali maze okola ki obiraba. Yeah, nali maze obirabako. So that is how it all started. Kati Jebbies gye tulaba etandika kuva mu gundi oba waliwo business endala nnyingi awo. No. Jebbies the fashion house. I think the brand Jebbies yatandika ne ice cream. Oh, bova mu gundi aleno dam ice cream. Yes, sajiva mbona nabikola at the same time. Kati nze buli chanali mmanyike e Kampala naye gana nkirete mu Busoga omu Mayuge. Kati ice cream nengende Kenya nendeta machines ice cream popsicles nobuti nenkola dipo. In eastern Uganda I was a supplier nga supplying iganga jinja Mayuge kaliro. I had over 30 suppliers abajjanga batwala bo supplying tuwane bikula box kati nga gojja notwala kula box ngirimu pieces 2 nga 50%. Wotunda bibi ne bigwawo 50% is yours, you bring me my 50%. Wow, that is how I operated. We made a lot of money. I remember at that time terogamba abantu nti at that age natandika okuweerera baganda banga I educated my siblings nga wengwembe twali bangi. Harriet oyo, you know Harriet. I know her. I sponsored her na musasuliranga fees nga bankwera ku bistoka emitolo kinanda, you know. At that age nzenga kati sente nga bomanyito obo muvubuka era zinengeri gye zizimbamu. I remember one of the funniest thing I did nakwata abakozi bange bonna nemba twali ekigali ku vacation. Apana. Efananyi mirina I have on my Facebook nakwata abakozi nga 14 nemba kwata nemba twali ekigali. Yemugalawo twatekawo ebipande we shall be closed from this date to this date. Wiki number
Muli Kigali. Tuli Kigali, tuli asset. So that I'm just trying to show you how much I earned. Nali nkola sente. Ate nga nzikola mu ebyo bakola kibe banyoma. Nti snack person chapati nkoko biki? Ebirungi bigwa byokya njagala kakusigalemu omusajja yatandika kugenda Kigali nga wa myaka ejo gyennyini gyotegedde. Yali akafunamu ku sente. Tolowooza nti ebyokugenda ennyo yangambye ennaku zino alina gy'alaga sijja kwogerayo yaneeyogererayo naye ebyokubuukabuuka buli kaseera ebyo bya bulijjo abasajja babitandika dda. Njagala okutegeeza if you start big you can win. Ngenda kukomezaawo JB tugenda kola program tusisinkane omulundi oguddako emboozi tugimaleyo yatuuka atya bwe yava yakola ice cream tukomye agenze Kigali n'abaana twagala kumanya Kigali biki ebyaliyo twagala kumanya bwe badda ne batandikira wa bameka be yagoba oluvannyuma lw'okuva Kigali. So ebyo tugenda kubitegeera nga tukomyewo mu kitundu ekiddako. Njagala tusooke obabulire ebigambo bye bisembayo. Take home ya leero. Okay, take home ya leero. Why I am on this podcast in the first place. Why I am with Mr. Ben in the first place. Munsi muneno ndoza buli muntu yetako omuntu amuchallenge, omuntu amusomooza, omuntu amujja mu comfort zone. I reached a certain point nenda banga is okay, I can afford to live. Yes. I'm not very rich, but I can afford to live. Naye nenda Obed je ava nemisinde Obed gwe mmanyize Obed mumanyi ono muto wange nze ndi musajja wadala kwa mukama simanya ine ngeri jankuuma nga nkyali mugumu. Obed mumanyi nga bakyasoma nga nze maze okusoma. I remember and now seeing you work nga nze nkumanyi nkulabye ng'okola no shortcuts. Kati I am here to at least make a small portion of those who will choose to believe that things are possible, to practically show you. That is why I ended up starting up a farm. Okay, yeah. Makaga nga marungi. Very nice. Naguza makane compound yonna. Nendi demolishing ngenda jijawo. You saw the good green around. Tugenda okujjawo tugifuule farm. Why am I doing this? Njagala okirabeko nga nkitandika. Nze kale kubadde omanyi. Nze kale go following nze golabyeko ngamba mu kiyembe. Nabe kiyembe nabo balina story yange gye balaba. Okay? Ondabe nga nkikola. Naye tugenda gitaganjula story mu kiyembe. Ondabe nga nkulaga every day. O choosing either to join me and take the same route or okusigala ngo criticizing ng'oli eyo mu fear zone. What if it is not true? What if what you think is not true? What if? What if what I'm telling you or what he is telling you is the truth? Kuelekea kwa benefit of doubt ogambe maybe kamuo kutu. And I want to tell you one thing I love about this guy. He's one of the most selfless people I know around. I charity mungi gwakola ayambye abavubuka. Actually, you think I challenge you, but you challenge me. I want to tell you, today I have 20 kids in my home, and that is because of you. I have seen those people that you have at home. And it's fun. Don't you find it very, very interesting. You saw the videos when I went at school to meet them. They were so happy. I was so happy. So I used to love the kids, but remember, you're limited. You're limited being an SDA. You can't do a lot. Yes. So nga naye noonya ngeri gye nsobola kufuna mu baana bangi until I saw you. So kati okukwata sente ze ezisukka miliyoni 10 n'agamba let me do a farm. Nga ekigendero ekikulu yes ajja kufunamu naye ekigendero ekikulu kyakukulaga nti ekintu akikoze ng'olaba ate ne kifunamu ng'okola ki ng'olaba ng'okyali wano ogamba nti oba. So tukweyanza sebo tweyanze gakadde ate tugenda kusinkana omulundi omulala tusobole okubanga ekintu ekyo tukikwasaganya. Mukama abakuume until next time, bye bye. Shalom. What is the the logic behind government kati wanotekeka ezakale oba maybe oba you just choose anti kati omanyi